in the morning we have seen non-integrated. Now I'm going to discuss the integrated system of accounting. So non-integrated ஆக இருந்துச்சுன்னா we need to have a new account called GLC, General Ledger Control, or Cost Ledger Control account, which is a control account. அது இல்லைன்னா உங்களால டேலி பண்ண முடியாது, ஒரு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபீல் கிடைக்காது. Because of that you cannot get the books tallied. Tally பண்ணா ஒரு control debit should be equal to credit, so we have a control mechanism like, okay, so the GLC acts like a control ledger here. Okay, with this small briefing I'm moving on to the next question. Yes, integrated ல வரும்போது we don't have the GLC. இப்போ goods வாங்குனீங்கன்னா, if you are purchasing the stock, what is the journal entry? Come on, what is the journal entry? Non-integrated ல if you are purchasing the goods, what is the journal entry? Come on, text me. What is the journal entry for purchasing the stocks? Yes, stores ledger control account debit and to general ledger control account, SLC. Okay, stores ledger control account debit to GLC. Is it okay? Now GLC எதுக்காக நம்ம போடுறோம்? அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் பார்ட்டி நேமோ அக்கௌண்ட்ஸ் கேஷ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓபன் பண்றது இல்ல, அதனால போடுறோம். Because costing department acts independently without having any connection with the financial accounts department. Whatever the goods they thought being spent or used for manufacturing the goods will be assumed to be purchased like without any payment. If you are going to record na ungalaala ஒரு double entry feel கிடைக்காது. To have the double entry system will help us to tally that, and if there is any errors can be located easily. Because these are the reasons only நம்ம GLC introduce பண்ணோம். இப்போ GLC தேவை இல்ல எப்பனா இன்டகிரேட்டட்ல we are going to integrate with the concern one. அப்ப இன்டகிரேட்டட்ல வரும்போது goods purchase பண்ண என்ன என்ட்ரி வரும்? ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்கோ கேஷோ இல்ல கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஆக இருந்தால் கிரெடிட்டாஸோ வந்துடும். அவ்வளவுதான். இஸ் இட் கிளியர்? மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்சஸ் கிடையாது. ரேரா என்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க, ஃபுல் லெஜர்ஸ் கேட்கறது இல்லை. நான் என்ட்ரியும் டீச் பண்ணிடுறேன், ஃபுல் லெஜராகவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இதுல ஒரு சம் அதுல ஒரு சம், அதுக்கு மேல இந்த டாபிக்ல பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப நீங்க எந்த டாபிக் சார் என்ன என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஐ டெல் யூ கோ அண்ட் ரெஃபர் reconciliation statement. இந்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 2 and 3 ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன், அதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் இன்டகிரேட்டட்ல எல்லா அக்கௌண்ட்டும் ஓபன் பண்ண போறேன். ஸ்டோர்ஸ் லெஜர், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஓகே, நம்ம என்னென்ன ஓபன் பண்ணோம்? GLC இருக்காது. GLC தவிர என்னென்ன இருக்கும்? We have stores ledger control account, so stores ledger control account, and wage ledger control account. We have wage ledger control account. Okay, and production overhead ledger control account. Then we have work in progress ledger control account. So these are the ledger control accounts are open. Work in progress பிறகு நம்ம என்ன ஓபன் பண்ணோம்? admin overhead ledger control account. work in progressல தான் finish ஆகிற goods வெளியே வரும், அதுவும் admin overheadம் சேர்த்துட்டா cost of goods sold ledger control account or finished goods ledger control account. இதோட நம்ம இப்ப என்ன சேர்க்க போறோம்? we are going to add the next overhead being selling and distribution overhead ledger control account.
and finished goods ஓட selling and distribution ledger control account சேர்த்துட்டீங்கன்னா cost of sales ledger control account, okay, cost of sales ledger control account. Then the goods what we have recorded in cost of sales ledger control account is nothing but cost of sales of the goods will be transferable to the costing P&L account, costing P&L account. And profit and loss account, of course, financial accounts, we are going to incorporate the financial accounts. Clear? So we can open all these things here. As already told you, it plays not so vital role in making good mark in your examination, so you can simply learn these two illustration, question number 1, question number 4. இந்த ரெண்டு மட்டும் பார்த்தா போதும், இதுக்கு மேல தனியா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Your importance, the important component in this chapter is reconciliation statement. இதுக்கு அப்புறம் நடத்துவேன் அது. if you are aware about the BRS, அதே ஸ்டைல் தானே இது, அதே மாதிரி தான் இது பார்க்க போறோம். so there will not be any complication. அதாவது காஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. The profit found out by costing may not be matching with the profit found out by financing department. So now it's your duty to find the reason for the differences. That will come under this one, reconciliation statement. So it's quite a bit easy. The question number 4 is quite a bit easy. Of course, for your examination, it's not so important too. And CA la கொஞ்சம் கேக்குறாங்க. CM la எனக்கு தெரிஞ்சு previous 20 sets of question paper வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் எது எதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. previous 20 sets of question paperல எனக்கு தெரிஞ்சு 6 or 8 மார்க்ஸ் தான் மொத்தமாவே வந்திருக்கு. ஒரே ஒரு முறை 4 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ ரொம்ப ரேர் டாபிக் இது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பொறுத்த வரைக்கும் 1 and 4. ஓகே, இது தனி சாப்டர்னா புக்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேஜஸ் இருக்கும். பட் எல்லாமே நான் சொல்றேன் இந்த ஐடியா வச்சுக்கிட்டா போதுமானது, உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இதுக்கு மேல தேவையில்லை. ரைட். Stores ledger control account debit balance, so I write here balance 3600, and I just open all the ledger. Finished goods ledger enga open pannom, we have finished goods ledger control account also. So idhula balance, okay, balance 2600. work in progress ledger control account enga varum, work in progress account and work in progress ledger control account varum. Opening balances debit side 3400. and GLCங்கிறது வராது. GLCங்கிறது எப்போ வரும்? if it is non integrated அல்லது interlocking சொல்லலாம், இல்ல non integrated சொல்லலாம். integrated சொன்னா ரெண்டையும் நீங்க கிளப் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸும் காஸ்டிங்கும் கிளப் ஆயிருக்கும், அதுல ரெண்டு மெர்ஜ் ஆனது தான். கிரெடிட்டாஸ் இந்த அக்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அதே லாஜிக் தான். so I'm going to open the creditors account rather than what GLC will have the concern financial accounts here. so idhula creditors irukku, so balance credit balance irukku, balance வந்து credit side la. adukku piragu then we have the bank account la balance being debit side la irukku. okay, balance being debit side 2000 rupees. and then we have debtors balance being in the debit side 2400. and then fixed assets balance again debit side, the balance being 11,000. and then we have profit and loss account. This financial accounts oda profit and loss account, I have a separate ledger for that, ledger account here. so idhula vandu by balance, okay, by balance. okay, one second. so here the balance being 6400. depreciation provision, fixed assets இருக்கு, அதுக்கு ஒரு depreciation provision for depreciation மாடல்ல போட்டுருக்காங்க. so depreciation provision, balance being in the credit side, so balance in the credit side 1000 rupees. and then share capital, of course we have to open that account also. share capital
balance being in the credit side. Okay, I just open all the ledger accounts. It's a normal one, right? All these things are normal one. Okay, so what I do, I open a separate notepad for these items. Okay, 1 second. Yes. Okay, so we have all the aspects here. Trial balance கொடுத்திருக்காங்க. அந்த trial balance நான் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். I have recorded all these things from the trial balance. 1 second. So this is first notepad is for the financial account information. Second block and third block. So I have opened all the 3 blocks, right? இனிமேல் நீங்க நார்மலா ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்களோ அந்த என்ட்ரியை போட்டு அந்த என்ட்ரிக்குரிய போஸ்டிங் டேட்டா பண்ணிடுங்க. ஆன்சர் வந்துட்டே இருக்கும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கிளியர்? ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், I have just posted the trial balance information. இதே நீங்க வந்து நான் இன்டகிரேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஐட்டங்கள் இருக்காது. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸோட எல்லா ஐட்டங்களும் சேர்த்து நம்ம ஒரே அக்கௌண்ட்டாக இருந்திருக்கும், அது பேர் ஜிஎல்சி. இந்த பிளாக் வந்தது காரணம் இது இன்டகிரேட்டட்ங்கிறனால. இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காமன் நேம் கொடுத்துருப்பீங்க, அது வந்து ஜிஎல்சி. இஸ் இட் ஓகே? Now come on, tell me. Wages indirect, wages direct ரெண்டு இருக்கு. என்ட்ரி சொல்லுங்க பார்ப்போம். Come on, pass the entry for this. Wages direct and indirect. How to pass the journal entry for this? Come on, make it faster. Yes. Wages direct and wages indirect. Wages ledger control வந்து நம்ம transfer பண்ண போறோம். Direct இருந்தால் it will go to the work in progress ledger control account. Indirect ஆக இருந்தால் எந்த purpose அதுக்கு போயிடணும். Production overhead ledgerனா அதுக்கு போயிடணும். So I hope so. Production overhead ledger control account. By default, it will go to the production overhead ledger control account. So work in progress ledger control account and production overhead ledger control account to wage ledger control account. It's only absorption like 1000 rupees, 1000 rupees. 1000 rupees and 17,400. Then this will be transferable to the production overhead ledger control account as this one. Wage ledger control account being 1000 and work in progress ledger control account wage ledger control account being 17,400. Is it clear? Now இந்த மூணு பார்ட் வந்து ஸ்டோர்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது. Stores purchased in credit, issued to the production and issued to repair order. அப்ப இது வந்து ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பென்சஸ் லைக். ஓகே, ரிப்பேர் ஆர்டர் வந்து ஸ்பெஷல் லைக். சொல்லுங்க. Stores purchased on credit என்ன journal entry? What is the journal entry for stores purchased in credit? Yes. Stores purchase பண்ணிருக்கிறோம்ல, அதுக்கு என்ன journal entry? Make it faster. Yeah. Purchases இல்லையா? Yeah. Stores ledger control account debit to okay to creditors account. இதே இன்டகிரேட்டட் ஆக இருக்கனால creditors account வந்திருக்கு. நான் இன்டகிரேட்டட்னா creditors account வராது. The value being 20. இன்னொரு இடம் it should be posted in the creditors account. I will transfer that to the creditors account.
So creditors account la credit side la stores ledger control account value being 20,000 rupees, double entry. As I don't have the space, I do this way. Right, inga na vechikren ipadiki. Clear? Now stores issued to production inga varano. Stores issued to production, come on, make it faster. This is nothing but direct, right? Production சொன்னால் direct, production overhead கிடையாது. ப்ரொடக்ஷனுக்குன்னு சொன்னால் the direct தான் மீன் பண்றாங்க. அப்ப direct will go to the work in progress ledger control account, value being 22,000. Value being 22,000, and it will go to the work in progress ledger control account and stores ledger control account 22,000. And the stores issued to repair order. Repair order may be considered as a part of production overheads நம்ம வச்சுக்கலாம். Okay, that may be transferable to the production overhead, like repair க்கு வருது சரி பண்றாங்க, அதனால I just consider this being part of production overhead. So production overhead ledger control account, the value being 400, and it will be posted to the production overhead ledger control account as stores ledger control account 400 rupees. Clear? Do you have any doubt up to now? இது வரைக்கும் ஏதாவது doubt இருக்கா? Shall I move on to the next one, make it faster? If it is clear, message me so that I will move on to the next one. Yes? Is it clear? Wanna copy this? Copy பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிடுங்க. Yeah. If I can go further na go on போடுங்க, I'll start then. I'll keep all the things open. என்ன லெட்ஜர் ஓபன் பண்ணாம பண்ணிடுங்க. நான் கடைசி திரும்ப நான் ஓபன் பண்ணி வைப்பேன், no problem. Shall I go further? Go on message போடுங்க. ஒரே ஒரு கோ தான் வந்திருக்கு. Yes. I'll move on to the next one. Goods finished during the period. இது சொல்லுங்க பாப்போம், எங்க போகணும்? Where will this go? Goods finished during the period. மார்னிங் சொல்லும்போது சொன்னேன் இதுல தான் தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. Let's see, are you able to manage it? Goods finished during the period. Yes. No need to hesitate. Answer me. What happened? Yes. தெரியுமா தெரியாதா இல்லைன்னு நான் போடணுமா? மேக் இட் ஃபாஸ்டர். அவ்வளோ யோசிக்கிறதுல ஒரு மேட்டருமே கிடையாது. கேஷோட நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம். எஸ், இட் ஷுட் பி டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஃப்ரம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து போகணும். ஸோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்ன்னு சொன்னால் நீங்க தப்பா சில சமயம் போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? You may sometimes wrongly tempted to post in the finished goods ledger account. No, it's not so. It is transferred from work in progress ledger control account. So
cost of goods sold ledger control account or finished goods ledger control account, value being 43,000. I am transferring that to the cost of goods sold finished goods sold ledger control account. This is the work in progress ledger control, value being 43,000. Okay. Goods sold at cost. Goods sold at cost. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? From the cost of goods sold இருந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது cost of sales ledger control account ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது 44,000. Okay. This will go to the cost of sales ledger control account, cost of sales, cost of goods sold ledger control account, 44,000. Goods sold at sales value 60. சொல்லுங்க. Credit sales பண்ணியிருக்கிறாங்க 60,000 rupees. What is journal entry for that? Credit sales. Yes. Message me the journal entry for credit sales. Yes. Sales in a journal entry. Hello. What is journal entry for sales? What happened? I don't know. Okay. Debtors to sales. Debtors சொல்லணுமா இல்லையா? Debtors to sales. ஏன்னா integrated. Non-integrated ஆக இருந்தால் GLC to sales. இது integrated. அதனால debtors to sales. Okay. Sales. Value being 60. இது cost of costing P&L accountல நீங்க credit பண்ணிக்கலாம். Okay. Debtors. Costing P&L account. Clear? Production overhead recovered 9,600. Recovered na nartham absorbed. Production overheads paid. Paid na nartham incurred. So I am going to discuss these two. Production overheads recovered ngradhu absorption. Paid ngradhu incurred. செலவு பண்ணது. இது bank. Check ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால bank. அப்ப absorption அப்படினு சொன்னாக்க we have to credit the production overhead and transfer to work in progress ledger control. Work in progress ledger control. இங்க இருந்து transfer ஆக போகுது. 9,600 work in progress ledger control accountல production overhead ledger control account 9,600. Spend பண்ணது 8,000 அப்படிங்கும்போது production overhead to bank தானே. So production overhead to bank 8,000 rupees. இன்னொரு எங்க போயிருக்கணும் bank accountல payment sale போயிருக்கணும். So bank account. Okay. So here is bank account. இதுல payment side. Okay. Production overhead ledger control account போயிடலாம். Value being 8,000. I hope so you could understand this posting. Similarly, next administration overhead by check and selling and distribution overhead by check. ரெண்டுமே check payment. அப்ப admin overheadல payment side. அதாவது admin overhead account debit to bank இல்லையா? So bankல payment side admin overheadல நம்ம debit பண்ணிரணும். Selling and distribution overheads 2,800. That should also be debited in the selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead to bank value rupees 2,800. And the another record it should be posted in the bank account. Bank account. Okay. So bank account la payment side la na போட்டுக்கிறேன். Admin overhead ledger control account. Selling and distribution overhead ledger control account. So admin overhead பொறுத்த வரைக்கும் 2,400. Selling and distribution overhead பொறுத்த வரைக்கும் 2,800. I hope so you don't have any confusions up to now. இது வரைக்கும் எந்த confusions இல்ல.
I'll move on to the next one. Depreciation works 260. Works in a factory சம்பந்தப்பட்டது. Depreciation வந்து என்ன மாடல்ல போடுறோம்? Depreciation என்ன entry usually போடுவோம்னா depreciations to asset. Suppose provision for depreciation இருந்துச்சுன்னா depreciation to provision for depreciation. இங்கே we have provision for depreciation. So depreciation account debit to provision for depreciation தான் கரெக்டான entry. Right. So I'll write here the entry is this one. Usually we'll do this way, depreciation to asset, but here we don't have the asset. Asset is now replaced with the provision for depreciation or depreciation provision. Okay. இந்த depreciation எதுக்காக போகுதுன்னா ஃபேக்டரிக்காக ஒர்க்னு சொல்லிட்டோம். ஒர்க்னா ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் அப்படின்னா ஒர்க் ஓவர்ஹெட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் மீன் பண்றோம். So the entry will be production overhead ledger control account debit to depreciation provision. So production overhead ledger control accountல நான் டெபிட் பண்றேன் இங்கே 2260 and this is nothing but depreciation provision. And we already have the depreciation provision. In the beginning we have 1000 rupees. Okay, we have 1000 rupees. Now we have created another depreciation provision of rupees 260 for this current year's usage. So அப்போ 1000ல இருந்து 260 கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா 1260 ஆக நமக்கு மாறிடும். ரைட். ஸோ இங்கே வரும்போது ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் value being 260. Value being 260. I just posted everything. Clear? Clear? Copy பண்ணிட்டீங்க இது வரைக்கும் சொன்னால் text me go. I will proceed with the further. Come on. Text me go. இது வரைக்கும் clear ஆயிடுச்சுன்னா go ன்னு போடுங்க. I will go with the next one. Until that I will keep these things open for your copying. Make it faster. Clear? Message me go to proceed further. I want the message from you all. Now let me continue. Okay. Payment from customers, payment to suppliers, purchase of fixed assets in cash. இந்த மூணுக்குமே normal journal entry. Come on. Text me the journal entry. These three entries will not have any impact in the costing ledger. It's a purely financial accounts. So financial accounts குரிய லெட்ஜர்ல மட்டும் தான் இருக்க போகுது. நான் இங்கே போஸ்ட் பண்றேன். நீங்க என்ட்ரி சொல்லுங்க. Come on. Payment from customers. We don't have cash, so the payment is assumed to be only in check. So 58,000 rupees. Bank account debit to debtors. 58,000. Payment to creditors. Creditors account debit. To creditors. இதுல bank account, right?
I think so you don't have any confusions here. Purchases of fixed assets in cash. I think so we don't have the cash, so we'll assume this being bank only. Bank away assume பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. Purchase of fixed assets. அப்போ fixed assets purchase பண்ணும்போது fixed assets are going to debit to bank 400, and in bank there's a payment. Okay, there's a payment for fixed assets. Fines paid. What's the journal entry for fines? Fines paid. Come on, don't keep silent. It is then very boring for me. Unless you message me, I find always boring. Come on, make it faster. So fines to bank. Good. What will you do with the fine? Fine later என்ன பண்ணுவீங்க, எங்க transfer ஆகும் fine? Where the fine be transferred? Yeah. So you can club these two. P&L account debit to bank. Single entry போடலாம். Okay. Profit and loss account debit for fine. Value being 100. It should be debited to the P&L account, not in costing P&L account. Right. நீங்க ஒரு business ஆரம்பிக்கும் போதே fine கொடுக்க போறீங்க அப்படினா சொல்லவா போறீங்க? You don't consider the fine being a cost for you in your estimation, so it's a purely financial item. Purely financial item அப்படினு சொன்னாக்க it will not appear in the costing records. So it will appear only in the profit and loss account. Profit and loss account ல மட்டும் தான் இது appear ஆகும். Is it okay? Clear? Income tax. Income tax is also not a financial item, it means costing item, so pure financial item. So you have to make the payment for income tax. IT, value being 4,000, and this 4,000 will be debited to the P&L account. Which P&L account? Financial accounts P&L account. அதாவது profit before tax, after tax நீங்க இங்கே தான் போட போறீங்க, income tax. So this will not appear in the costing P&L account. Whatever the profit you get in costing will be subject to these adjustments to arrive the financial accounts profits or profit as per the financial accounts. Charitable donation, again pure financial item. ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எவ்வளோ சார் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நீங்கள் கேட்குற அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 5000 ரூபாய் ஆகும் சார், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் விற்றாக்க ஒரு 1000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுக்கலான்னு நான் மனசில் நினச்சிருக்கிறேன், அதனால் ஒரு 1000 ரூபாய் சேர்த்து 6000 கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டொனேஷன் கொடுங்க சார், நான் சார் கொடுக்கணும்னு கேட்பேனா இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டொனேஷன், ஃபைன், இன்கம் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பியூர், டிவிடெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பியூர் ஃபினான்ஷியல் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் மேக்கிங் த பேமெண்ட், but it will have no role in the costing it accounts. Donations 200, and this will go to the P&L account. Not only there, prepaid rent in production overheads, I will keep it pending. Interest on bank loan. Interest on bank loan also pure financial account. Pure financial account item, right? So interest paid. Debited in P&L account 20. Prepaid rent in production overhead. Come on, what is the journal entry for this? Payment பண்ணும்போது production overhead to bank. If it is being prepaid, what you have to do? You have to reverse this. அப்படின்னா advance production overhead account debit. This is being asset, right? This is being asset. Advance production overhead account debit. Balance sheet asset sale போகும் இல்லையா? To production overhead. Production overhead ledger control, right? So
In production overhead ledger control account, the entry will be 60 posted in the credit side as advance to production overhead, and we have to open a new account called, once again we have to open a new account called advanced production overhead account. There to production overhead ledger control account being 60. I'll keep all the things here. This is the first sheet. I'll write here the second sheet information. This is the second sheet. And then we have third sheet. Clear? Do you have any doubts up to now? If you have any doubt, you can post me. Else I'll just tally this sum now. Make it faster. I have recorded all the things. Make it faster. If it is clear, message me. Okay. So that I'll move on to the next one. Now here you are required to write up the account in integral ledger and take out TB. That's what we are going to do. The admin overhead is written off in profit and loss account. It means the admin overhead what we have usually will be transferable to the cost of goods sold ledger control account, but here it is transferred to the P&L account, costing P&L account. That's how it is given, 2400 here, and it will be debited in the costing P&L account, admin overhead ledger control account, 2400. So this is the last information, I think so. Yeah, everything is over. Now I'm going to close the books of accounts and then I'm going to draft the trial balance. Let me first start with costing ledger. Okay, come on, what happens in the case of stores ledger control account? We have balance, I think so. Find out the balance here. Make it faster. 23,600 in the debit side, 22,400 in the credit side, 1,400 will be the balance. Am I right? We have to transfer that to the trial balance account. Clear? Yeah. Wage ledger control account, if you tally the balance is 18,400. What is this? The balance 18,400 வந்து என்னது? 18,400 இது என்னவா இருக்க முடியும்? Yeah, stores ledger control account உடைய balance வந்து 1,400. இதோட balance 1,200. Okay, sorry. Wage ledger control account உடைய balance வந்து என்னது? So we can have the balances only in three areas. எதுல stores ledger, work in progress ledger and finished goods ledger. இந்த மூணுல தான் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும். இதுல பேலன்ஸ் வரக்கூடாது. அப்ப இந்த 18,400 என்னவா இருக்க முடியும்? பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் பேங்க் அக்கவுண்ட்.
இல்லையா? பேமெண்ட் பண்ணாம இந்த அமௌண்ட் இருந்திருக்குமா? இல்ல either outstanding இருந்திருக்கலாம். So I assume it is being paid. So wage ledger control account will be posted in the payment side of the bank account 18400. So stores ledger over, wage ledger over. Now we'll move on to the admin or the production overhead ledger control. I think so it gets closed, yes or no? There is no any balance here. Production overhead ledger control account ஏதாவது balance இருந்தால் அது under or over absorptions இருக்கும். So we don't have any balances. Then work in progress ledger control account, of course it will have the balance. அது finished work in progress balance அது இல்லையா? Work in progress stock. Come on, find out that. Work in progress ledger எவ்வளவு balance வருது? Make it faster. Okay. Admin overhead ledger control account got closed. This one cost of goods sold இதுல balance வருமா வராதா? So it will have balance, right? That balance is nothing but finished goods stock. எவ்வளவு இருக்கு? Okay, then selling and distribution overhead ledger control account ல இருந்து எங்க போகணும்? அதுக்கு next cost of sales ledger control account போயிடணும். Selling and distribution overhead ledger control account 2800. Come on, tally the cost of sales ledger control account. அதுல இருந்து எங்க போகணும்? Costing P&L account ல போயிடணும். Cost of sales account. இதுல admin overhead மட்டும் அவன் costing P&L account டேரக்டா சொல்லிட்டான். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். So the value being 46,800. Am I right? Correct me if I'm wrong anywhere in calculations or other thing. And in costing P&L account, cost of sales ledger control account 46,800. If you tally this, the balance what you get? The balance what you get? Yeah, it's nothing but costing profit and loss account. How much is your profit? Come on, make it faster. That profit will be transferable to the profit and loss account. Is it 10,800? Am I right? Yeah, should be transferable to the profit and loss account. Costing profit and loss 10,800. Now tell me, what's the balance you are getting here? So final balance is 12,880. This is net profit. Net profit. Okay. And simultaneously we have to tally the financial account ledgers also. So in creditors, what happened here? If I tally the creditors, 21,600 and here 2,200. So 1,400 is the balancing figure. Am I right? Balance. Clear? Clear? And get me the balance for the bank account also. Bank account balance
Meanwhile, I'll finish off the others having no calculations, and I request you to finish up the balance, finding the balance for the bank account, and let me know. So balance, here the balance being 4,400. Correct me if I'm wrong. Yeah, I need the balance for bank account. Of course, we can get the fixed assets. So fixed assets being 11,400. Yes. What is the balance of bank? Anybody? And by tallying the depreciation, the balance what we get here 1,260. 1,260. Here fixed assets being 11,400. Bank balance is 3,480. Thank you. Balance 3,480. Very good. Now depreciation provision closing balance being 1,260. Share capital only one item we have, and advance production overhead is also we have only one item. Now we have to prepare the trial balance. Okay, listen. I skipped preparing the trial balance because of the space constraint. Stores ledger, I'll just verify with the book answer, and I'll leave the other thing to be discussed by yourself. Once again, the last one. So many ledgers we have opened. Okay, we don't have the time to solve that in your examination. Most probably this particular topic is having the least importance for the examination purpose. Stores ledger we have a balance of 1,200. Let us verify. Stores ledger, yeah, of course we have 1,200. Correct. Wage ledger 18,400 we got. I assume this being payment. Correct. Production overhead ledger control account got closed. Yeah, of course tallied. Work in progress ledger control account we have 9,400 being the closing balance. Yes, correct here. And admin overhead ledger control account, of course 2,400 we have here. Correct. Finished goods ledger control account we have a balance of 1,600. Correct. Right. Selling and distribution overhead clear, total, no problem. Cost of sales is 60,000 rupees, and where costing profit and loss account is 13,200. Okay. But here is 10,800. The reason is the admin overhead ledger control account is transferred to profit and loss account, no problem. That was transferred to next account. Costing P&L account போட்டு போட்டிருக்கிறோம். We have clubbed these two, no problem. We have clubbed these two. So the 10,800 is transferred to the next one, and ultimate net profit is 12,880. We got it. 12,880. We got it. Apart from that, prepaid expenses, prepaid overheads, right? Advance overheads. So we have this depreciation provision. Now 1,260 being the closing balance, we have found out that. Debtors
I'll be moving to the debtors. Debtors being 4,400. Of course, we have the same balance as the debtors. Creditors balance 1,400. We got that too also. Fixed assets 11,400 is the closing balance. Yes, balance being 11,400, it is also correct. Bank account balance 3,480. Most of you already given this answer, also correct. Share capital being 16,000 remains as it is. There is no any adjustments in share capital. And what are the balances we have? That will be the summary for trial balance, and the trial balance agrees at 25,000 rupees. Come on, I'll keep this open for your copying purpose. I'll restart after 10 minutes break. 6:05 I will be restarting. Beforehand, you try to copy all these things and prepare the trial balance yourself, right? I'll start at 6:10. Hello, message me. Shall I go further? Yes. Reconciliation statement. In the question, this is the financial accounts detail. This is costing detail. I'm going to prepare the trading and P&L account. Romba easy. Yes. Opening stock will be in the debit side of raw material being 6,000 and work in progress being 7,000. Finished goods being 5,000. So I have posted all these things: 6,000, 7,000, 5,000. Okay. Closing stock. Okay. I'll write here. Closing stock. Credit side la raw material, work in progress closing stock, finished goods closing stock. 4,000 rupees. ஒன்றும் பண்ணல, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, I have posted all these things. Purchases 40, direct wages 40, factory expenses 20. I'll do posting of all these things first of all. So purchases debit side, value being 40, and direct wages 20, and factory expenses or factory overhead the value being 20. Sales வரும்போது 1,10,000, then admin expenses. Okay, 3,000, selling expenses 4,000, financial expenses 1,000, interest and dividend received இது வந்து credit item. Admin expenses 3,000, then selling expenses 4,000, financial expenses. Financial expenses அப்படிங்கிறது என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பே பண்றோம் இல்லையா, பெனால்ட்டி அது இதுன்ட்டு அதெல்லாம் financial expenses சொல்லுவோம். அதே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அது பேர் financial income சொல்லுவோம். So interest and dividend received, because that will be recorded only in the financial accounts. ஏன்னா எஸ்டிமேட் பண்ணும்போது இது மாதிரி டிவிடெண்ட் வரும், இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், பெனால்ட்டி கட்டும் அப்படிலாம் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் பியூர் ஃபினான்ஷியல் ஐட்டம்ஸ். ரைட்.
Now find out the profit and loss here. Find out the profit and loss here. 18,500 is the profit and loss. Okay. Now I'm going to take the cost accounts detail and prepare the cost sheet here. I hope you are aware about the cost sheet format. Okay. Opening stock of raw material. Come on, how much is that? 5,000 rupees plus purchases minus closing stock minus closing stock of raw material. What are the raw material consumption? With that direct wages இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஃபார்மேட் நான் போட்டுக்கிறேன். You'll get the prime cost. Factory overhead is added to arrive the gross factory cost. Add opening stock of work in progress less closing stock of work in progress. You'll be getting net factory cost. With that you have to add admin overhead. You'll be getting cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. You'll be getting cost of goods sold. Add selling and distribution overhead. You'll be getting cost of sales and add profit to arrive the sales. Right. So raw material 5,000, work in progress 6,500, finished goods 4,500. என்னென்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நான் ஃபிட் பண்ணிட்டே வரேன். Opening work in progress being 6,500, opening finished goods being 4,500. Okay, and closing stock of raw material being in the part 4,300, and work in progress being 3,700. Finished goods stock on the 6,200. And purchases information not given na ரெண்டுமே சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம். Direct wages also not given na ரெண்டு சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம். So purchases being 40 and direct wages being 20. ஆனா factory expenses 20க்கு பதிலா 21 ஆக இருக்கு. அப்ப இதுக்கு பேர் என்னப்பா? This is called over absorption. ஏன்னா காஸ்டிங் தான் absorption நம்ம சொல்றோம். நம்ம ஓவர்ஹெட் சாப்டர் படிச்சோம் டீடைலா. பிரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டு ஓவர்ஹெட் ரெக்கவர் ரேட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்சார்ப்ஷன் பண்ணோம். அதாவது இந்த காஸ்ட் ஷீட்டை நம்ம அப்சார்ப்ஷன் சொல்றோம். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். காஸ்டிங்ல அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன். காஸ்டிங்ல கம்மியா இருந்தால் அது பேர் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் இன் ஜெனரல். சில பேர் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கம்மியா அப்சார்ப்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலா. ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்னா இன்கர்ட் தான், அங்கே அப்சார்ப்ஷன்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. அப்படி சொன்னாங்கன்னா தப்பு இல்லை, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுங்க. பை டிஃபால்ட் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் சொன்னால் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ்டிங் ஒன்லி. ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் சொன்னால் தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட் நமக்கு 11,000 rupees, சார் 21,000 rupees. And sales being 1,10,000, there is no change.
எம்டியா இருக்கு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டு சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம். 1,10,000 and admin expenses being 2,300 selling expenses being 4,500. Financial expenses, interest and dividend pure financial items இங்க வரக்கூடாது. Now what is the raw material consumption here? 5,000 plus 50 minus 4,300. What's the value? 40,700, am I right? Prime cost being 60,700. Gross factory cost should be 81,700. With that 6,500 is added and 3,700 is subtracted. Come on, get me the value. Make it faster. And correct me if there is any wrong. Make it faster. Value சொல்லுங்க. Yes. $81,700 plus 6,500 minus 3,700. Yeah, 84,500. Then admin overhead 2,300 is added with this 86,800. Add 4,500 and subtract 6,200. Get me the value. Okay. Yeah, 8,500. Sorry, 8,500. And 4,500 is added with that. You will be getting 89,600. And the difference between these two is the profit. Come on, get me the value. $20,400. Yes. From this, we got two values. As per cost sheet, the profit is 2,400. As per financial records, the profit is 16,500. Now it's your duty to reconcile. இந்த reason என்ன டிஃபரன்ஸுக்கு என்ன காரணம் நீங்க reconciliation பண்ணணும். You have to do the reconciliation. Is it okay? Now I am going to reconcile that. எப்படி பிஆர்எஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இது. ஸோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்காது. இந்த ஃபார்மேட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களால எக்ஸாம்ல ஹேண்டில் பண்ண முடியும். No. Once again, I'll just do some arrangements here for the better presentation. Kindly wait. Yes. I just converted that into a paint. One second. Now reconciliation மாதிரி தான் இப்ப பண்ண போறோம்.
see here, opening stock of raw material ஒரு adjustment இருக்கு, costing 5000 இருக்கு, financial accounts 6000 இருக்கு. One of the reason for the differences. Purchases is not a reason for the difference. Closing stock மாறுது, second reason for the difference. And direct wages, no reason for the difference. Factory overhead 21,000 in costing, but in financial records it's only 20, third reason for the difference. And opening work in progress on the 6,500, fourth reason for the difference. In costing 6,500, in financial accounts it's only 7,000, it's 7,000. Closing la வந்து costing la 3,700, financial records la 3,000. So 700 rupees undervalue பண்ணியிருக்கிறாங்க, fifth reason for the difference. And admin overhead 2,300 costing la, financial accounts la 3,000 இருக்கு, sixth reason for the difference. Selling expenses வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி fixed overheads or finished goods இருக்கு, seventh reason opening finished goods la difference இருக்கு. And closing finished goods also has a difference, 8. And then selling and distribution for overheads வரும்போது இங்க 4,500, but financial records la 4,000 only. And இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Pure financial expenses ஒரு reason, pure financial income being interest and dividend is another reason. So 11 reasons are there. இந்த 11 reasonனால தான் the profit as per the financial account and profit as per the costing records not matching. So இந்த reconciliation நம்ம எப்போ போட வேண்டியது இருக்குன்னா, நான் இன்டகிரேட்டட் ஆர் இன்டர்லாக்கிங் அந்த சிஸ்டமாக இருந்தால் தான் போடுறோம். இன்டகிரேட்டட் இருந்தால் தேவையில்லை, நம்ம போட்டோம் இல்லையா, ஆட்டோமேட்டிக் என்னாச்சு, காஸ்டிங் P&L அக்கௌண்ட் போட்டு அடுத்தது P&L அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகிடும். So we no need to go for reconciliation in the case of integrated. நான் இன்டகிரேட்டடாக இருக்கும்போது இது தனி அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும், அது தனி அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும்போது இங்கே வேறு நம்பர் இருக்கும், அங்கே வேறு நம்பர் இருக்கும். அது மிஸ்மேட்ச் ஆனதுக்கு என்ன காரணங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது நம்முடைய வேலை. Is it okay? So I am going to find out the reasons கண்டுபிடிச்சிட்டா இப்போ நான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து அதர் ப்ராஃபிட் நம்ம அரே பண்ணிக்கிறோம். எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் as per கேஷ் புக்ல இருந்து பாஸ்புக் அரே பண்றோமோ அது மாதிரி தான் இது. I am going to start with the costing balance as per costing or profit as per costing, net profit as per costing. Okay, net profit as per costing எவ்வளவு இருக்குன்னா 20,400 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 5,000 காஸ்டிங்ல இருக்கு. அதே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து ஒன் செகண்ட், எஸ், அதே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல 6,000 இருக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட் ஐட்டம், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல டெபிட் ஜாஸ்தி போட்டீங்கன்னா 5க்கு பதிலா 6 போட்டால் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கும், அப்ப அது ஆடபிள் ஐட்டம். ஸோ மைனஸ் அப்படின்னா ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருந்தால் நாம என்ன பண்ணி ஆகணும், மைனஸ் பண்ணி ஆகணும் ரா மெட்டீரியல். இஸ் இட் ஓகே? ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல டெபிட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல டெபிட் சைட்ல இருக்கும், டெபிட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஐட்டத்தோட வேல்யூ எல்லாம் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆக இருந்தால், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல டெபிட் சைட்ல அதிகமா போட்டுருக்காங்க, டெபிட் சைட்ல அதிகமா போட்டா எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமா போட்டதாக அர்த்தம், ப்ராஃபிட் குறையும் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 1000. இப்ப ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் இதே கான்செப்ட்ல தான் வரும். ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், அப்ப அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா இருந்தால் ஆடபிள் ஆக இருக்கும். ரைட். க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரும்போது 4,300 இருக்கு, இங்க 4,000 இருக்கு. கிரெடிட் சைட்ல போட்ட ஐட்டத்தோட வேல்யூ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல, அதாவது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கம்மியா போட்டுருக்கீங்க, கிரெடிட் சைட்ல கம்மியா போட்டால் ப்ராஃபிட் குறையும். அப்படின்னா என்ன பண்ணி ஆகணும், மைனஸ் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ மைனஸ் under valuation of closing stock of
raw material. So from this it is very clear, overvaluation of opening stock will have similar impact as undervaluation of closing stock. If a closing stock of raw materials as per costing 4,300, as per the financial record it's 4,000, there's a difference of 300 rupees. இது மாதிரி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வர வேண்டியதுதான். அடுத்தது we have overheads, fixed overheads, factory overhead. 21,000 இருக்கு, இங்க 20 இருக்கு. இது ஓவர் அப்சார்ப்ஷன், காஸ்டிங்ல ஜாஸ்தி இருக்கு. காஸ்டிங்ல ஜாஸ்தி இருந்தால்தான் அது ஓவர் அப்சார்ப்ஷன், காஸ்டிங்ல கம்மி இருந்தால் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன். So this is over absorption in costing. 21,000 is the over absorption in costing. Is it okay? Costing over absorption இருக்கு, financial accountsல கம்மியா போட்டுருக்காங்க. இத காட்டிலும் அதுல செலவு ஐட்டம் கம்மியா போட்டால் அந்த இதுல financial accountsல profit ஜாஸ்தி இருக்கும். So you have to add, okay? Add over absorption. Valuation வேற, absorption வேற. Over absorption of factory overhead. அப்ப from this it is very clear, over absorption should be added, under absorption should be directed ஆக இருக்கும். அவ்வளவுதான் லாஜிக். of factory overhead வரும்போது 20, 21, so 1000 rupees இங்க வந்து over absorption ஆக இருக்கு. காஸ்டிங்ல ஜாஸ்தி இருக்கு, financial accountsல கம்மி இருக்கு. அதே மாதிரி opening stock of work in progress 6,500, இங்க 7,000 rupees. அப்போ opening stock over valuation இருக்கு. ஏற்கனவே opening stock over valuation நம்ம போட்டுருக்கிறோம். ஓகே, அதே நம்ம காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம். பட் this time it's for work in progress. எவ்வளவு over valuation இருக்கு? Opening stock 6,500 and 7,500 rupees over valuation இருக்கு. Am I right? Am I right? Correct me if I am wrong in valuations. Okay. Now I'll move on to the next one. Closing stock வரும்போது 3,700, இங்க 3,000. Undervaluation of closing stock. Closing stock undervaluation இருந்தாலும் மைனஸ் தான் இல்லையா? So it's not overvaluation, undervaluation by how much? Undervaluation of work in progress by 700, 3,700, but financial accountsல 3,000 இருக்கு. 700 should be reduced. Right. Admin overheadல 2,300, 6th item, financial costingல, financial accountல 3,000 இருக்கு. இப்போ undervaluation, sorry, under absorption. Over absorption addable சொன்னால் under absorption என்னவா இருக்கணும்? மைனஸ் அண்டர் அப்சார்ப்ஷனா இருக்க முடியும். ஏன்னா காஸ்டிங்ல கம்மியா போட்டிருக்கிறாங்க, financial accountsல ஜாஸ்தி போட்டிருக்கிறாங்க. ஒரு செலவு ஐட்டம் ஜாஸ்தி போட்டால் ப்ராஃபிட் நமக்கு குறைஞ்சிரும். அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் admin overhead. Admin overhead. The value being 2,300, 3,000 ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 700. Then admin overhead over. Stock 7th and 8th. Opening stock of finished goods 4,500 and இங்க finished goods opening 5,000 rupees. Overvaluation of opening stock, நம்ம ஏற்கனவே overvaluation, opening stock overvaluation அந்த மைனஸ் ஐட்டம் நம்ம பார்த்துட்டோம். So I'm going to do the same again. திரும்ப யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஃபார்மேட் மைண்ட்ல வச்சுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சுப்பா. finished goods. Finished goods opening stock overvaluation ஆக இருக்கு. 4,500 இங்க இருக்கு. And இங்க 5,000 இருக்கு. So 500 rupees overvaluation. Closing stock of finished goods வரும்போது 6,200, 8th item, இங்க 5,900 இருக்கு. Undervaluation of closing stock இருக்கு. Undervaluation of closing stock is subtracted item, is going to be subtracted. Okay, of finished goods. Of finished goods. Value being இங்க 6,200, financial accountsல 5,900, so 300 rupees. And selling and distribution overheadsல பொறுத்த வரைக்கும் 4,500, 9th item 4,500, ஆனா இங்க 4,000 இருக்கு. Over absorption. Over absorption addable item நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறோம். So add over absorption of selling and distribution overhead. Okay.
4,500 இங்க 4,000, so over absorption by 500 rupees. So 9 items over. 10th item வந்து pure financial item. Pure financial items ஏதாவது expenses இருந்தால் financial accountல debit பண்ணா profit குறையும். So pure financial items எதுவா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், deduct பண்ணி ஆகணும். So minus financial expenses. Financial expenses என்ன இருக்கு, value being 1000 rupees. அப்ப income இருந்தா add பண்ணி ஆகணும். So add financial income. என்ன இருக்கு, interest. Interest and dividend. Interest and dividend. Value being 1600. Okay. So இப்ப நான் யோசிச்சு சால்வ் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த net profit of costing ஓட இந்த 3 ஐட்டம் ஆட் பண்றீங்க, மிச்சம் எல்லாம் நீங்க சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ண போறீங்க. Come on, tell me. Are you able to get the net profit as per financial records? Net profit as per financial accounts. Make it faster. Are you able to get the same financial accounts profit? Verify and let me know. Yes. Yes, you get it now. Okay, you get it now. Clear? Any doubts here? So I'll just give a small break for your copying. I'll meet you at 6:40. அதுக்குள்ளார காப்பி பண்ணி முடிங்க. After the break, I will continue with the last illustration. Okay. ஒரு format teach பண்ணிட்டு last illustration நான் teach பண்றேன். Rupees 3,47,000 as per their cost accounts, and the financial accounts however disclosed a net loss of 510 சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now you have to prepare the statement. But இந்த ஃபார்மேட் நான் எடுத்தோடனே கொடுத்துருக்கேன், நான் ஃபார்மேட் டீச் பண்ணல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபார்மேட் நான் டீச் பண்ணல. ஸோ ஃபார்மேட் இப்போ பாருங்க. ஸோ வி யூஸ்வலி ஸ்டார்ட் வித் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். என்னென்ன ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் அண்ட் பியூர் ஃபைனான்ஷியல் இன்கம்ஸாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கணும். அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ், பியூர் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணிக்கணும். இதே ஸ்டாக் வரும்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காஸ்டிங்ல ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆக இருந்தால் ஆட், க்ளோசிங் ஸ்டாக் காஸ்டிங்ல அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆக இருந்தால் ஆட், அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருந்தால் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான் ஃபார்மேட், இதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அப்போ சிம்பிள் சென்ஸ்ல எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் ஆடபிள், இது ஒரு பார்ட். ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் ஆடபிள், ஃபினான்ஷியல் இன்கம் ஆடபிள், ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்டது ஒன்று இருக்கு. ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்டது முதல் தூக்கிடுவோம், அதை எடுத்துட்டோம்னா பாதி கன்ஃபியூஷன்ஸ் முடிஞ்சிடும். அது மட்டும் நீங்க யோசிச்சால் போதும். அண்டர் வேல்யூவேஷன் மைனஸ் பண்ணிக்கணும், பியூர் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இதான்ப்பா ஃபார்மேட், இதான் நார்மல் ஃபார்மேட். ஸோ ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் ஆடபிள் ஐட்டம் if you are starting from net profit as per costing. net profit as per costing ஆரம்பிக்கும் போது ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும், அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் லெஸ் பண்ணிக்கணும். பியூர் ஃபைனான்ஷியல் இன்கம் ஆட் பண்ணிக்கணும், பியூர் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பென்ஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். the final value will be net profit as per financial accounts. அவ்வளவுதான் லாஜிக். அண்ட் வேல்யூவேஷன் வந்து எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். அண்டர் வேல்யூவேஷன், ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக், ஆர் அண்டர் வேல்யூவேஷன் காஸ்டிங், ஆர் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சா கெஸ் பண்ணிட முடியும். யூ நோ நீட் டு மக் அப் தட். இல்லைன்னா அது பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி வந்துடும். ஸோ ஐ ஹேவ் டு கண்டென்ஸ் த, முடிஞ்ச வரைக்கும் மெமரி பண்ண வேண்டியதை ஐ வாண்ட் டு கண்டென்ஸ், ரெடியூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ ஹியர் வி ஹவ் பீன் கிவன் த நெட் லாஸ் பீங் 3,47,000 as per costing. ஸோ நெட் லாஸ், net profit as per costing வந்து 3,47,000 rupees. minus value. Okay. And the net profit as per financial account is also minus value, 5,10,000 rupees. I think so that you don't have any doubts here.
Okay. Factory overheads under absorbed. Factory overheads under absorbed. Okay. Under absorption நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஆட் பண்ணி ஆகணும். சரி, லெஸ் பண்ணி ஆகணும். Factory overhead. Over absorption ஆட் பண்ணிக்கணும். அதான் லாஜிக். அது ஏன் அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே கன்சிடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம். அது மாதிரி போடலாம். ஓகே. இல்ல மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட்டை ஃபீட் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ 40,000 rupees. Admin overhead over absorbed. Over absorption of admin overhead 60,000 rupees. Depreciation charged in financial accounts 325. Depreciation charged in costing வந்து 275. அப்படின்னா காஸ்டிங்ல கம்மியா இருக்கு. எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? 50,000 கம்மியா இருக்கு. Under absorption. ஓகே, under absorption. Under absorption நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். மைனஸ் under absorption of depreciation 50,000 rupees. Interest on investments not included in cost accounts, pure financial item. Interest on investment, pure financial income. Pure financial income வந்து நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? Addable item. This is addable item. Okay. Financial income, value being 96,000. Income tax provided. இதுவும் pure financial expenses. Okay, expenses நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? Less பண்ண வேண்டிய item. 54,000. Interest on loan funds only in financial accounts. Interest கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் pure financial expenses. Okay. Financial expenses. Interest paid. Interest revenue வந்து interest financial income, interest paid வந்து financial expenses being 2,45,000 rupees. Transfer fee. Credit in financial books. Credit na income. Okay, so should be addable. Transfer fee. Other as a transfer fee அப்படின்னு சொன்னாக்கா maybe anything it may be. One of the examples for that is ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கம்பெனிக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில். உடனே பேர் வந்து யார் செல்லரோ அவருடைய பேரை எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் லிஸ்ட்லேருந்து லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ ஷேர் ஹோல்டர் யார் வாங்குறாரோ அவரோட பேரை மாற்றி எழுதி கொடுப்பாங்க. அப்படி மாற்றி எழுதுனா அது பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் நேம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் நேம் இன் த ஷேர் சர்டிஃபிகேட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபீ. அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் அ கெயின் ஃபார் த கம்பெனி. இட்ஸ் நாட் காஸ்டிங் ஐட்டம், பியூர் ஃபினான்ஷியல் இன்கம். ஸோ அதெல்லாம் நான் அங்கே நான் டெபிட் பண்ணிட்டேன், மீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸ்டோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸ்டோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது ஒரு கிரெடிட் நடந்திருக்கு. கிரெடிட் நடந்திருந்தால் பியூர் ஃபினான்ஷியல் இன்கம் should be addable. Stores adjustment. கிரெடிட்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்ப இன்கம் தான் இருக்க முடியும். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு அதுவும் இன்கம் தான். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு 14,000, so 32,000 rupees. Okay, that's all. I think so. Come on, verify whether you are getting the net profit as per financial accounts or not. Make it faster. Make it faster. Yes, message me. Are you getting the value tally? Yes or no? Text me. Are you getting the answer? Yeah. Yes.
Okay, this is called cost reconciliation statement. This is called cost reconciliation statement. Okay. In the topic, very often you can expect in your examination rather than integrated, non-integrated. அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரியான questions very often you can expect. ஆனா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா ப்ரிப்பேர் மெமரண்டம் ரிகன்சிலேஷன் அக்கௌண்ட்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டா போட்டிருக்கிறோம். இது எப்படி சார் அக்கௌண்ட்டா போறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆடபிள் ஐட்டம் எல்லாம் கிரெடிட் சைட்ல போடுங்க. இன்கம் இது P&L அக்கௌண்ட்ல ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா, தட் ஷுட் பி கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட்ல போட ஆட் ஆகும். மைனஸ் பண்ண வேண்டியது ப்ராஃபிட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் எல்லாம் டெபிட் சைட்ல போட்டா மைனஸ் ஆயிடும், அவ்வளவுதான். ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி costing net profit in the credit side, costing net profit, and we arrive the financial accounts net profit as usual side. இந்த சம்ல costing net profit இல்ல, costing net loss இருக்கனால we started with the debit side. இங்க என்னென்ன ஆட் பண்றோமோ ஆட் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே எப்ப ஆட் ஆகும், கிரெடிட் சைட்ல போட்டா தானே ஆட் ஆகும். ஸோ அதனால கிரெடிட் சைட்ல போட்டாச்சு. டெபிட் சைட்ல போட வேண்டியது மைனஸ் பண்றதுல டெபிட் சைட்ல போட்டா மைனஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வாட் எவர் த பேலன்ஸ் யூ கெட் இஸ் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இன் த ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ். இப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல போட்டால் அது பேர் மெமரண்டம் ரிகன்சிலேஷன் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ஃபார்மேட்ல போட்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ல போட்டா நான் சொன்ன மாதிரி போடுங்க, இல்ல அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல போட்டா மீன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல போட்டா மெமரண்டம் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்ல போடலாம். வித் தட் காஸ்ட் புக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓவர். The cost book records வந்து number of pages given in your text seems to be exorbitant, but it's not so worthy to spend the time for your examination purpose because you don't expect the marks in this topic. But journal entry கேட்டானா இந்த 2-3 journal entry கெஸ் பண்றதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. அதுக்கு மேல காம்ப்ரிஹென்சிவ் சம் யூசுவலா வராது உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு. ஆனால் காஸ்ட் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அதே மெமரண்டம் ரிகன்சிலேஷன் அக்கௌண்ட் ஸ்டைல்லையே போறத அடிக்கடி கேட்கறாங்க. இதில் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய கான்செப்ட் என்னன்னா ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் சொன்னால் இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஒன்லி காஸ்டிங். வேணுன்ட்டே ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாக்க ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஓவரா போட்டிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்படி சொல்லாம டிஃபால்ட் இருந்தால் காஸ்டிங் தான் மீன் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ வித் தட் திஸ் டாபிக் இஸ் ஓவர். ஐ வில் மீட் யூ அட் 7:15, a lengthy break for a new chapter. Right, so I'll meet you at 7:15. Okay, copy this and meet at 7:15.